each and everyone in the house. And of course, everyone here to perform tonight. Maximum respect. Well then, as a Rasta man, I will say, now, greetings in the name of His Imperial Majesty Emperor Ali Selassie I, Rastafari and I, Holy Emmanuel I Selassie I hail from the house of Reuben. Well, how are you feeling, people? Say yeah, say yeah, say yeah, say yeah. Well, I hope you got the warning about the global warning. Coalman is Selassie's son. Ali Selassie is the king of kings. That is the same Rastafari, you know? With my head, I say give thanks to the Most High, cause I get you baby every day. And this is the one that manifests to expose the wrong system. To expose the wrong system. I say I'm leaving them behind. Soon we gonna lead the whole of them by a mile. We gonna reach how you see me die trying. They wonder what we done to the ground and now me fly. No. So one hand, if love in your heart, lighter if you know your mind clean. Meine Songs fertig. If you know what I mean. So can I see your light. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Das heißt, die Musik ist mir eigentlich schon ziemlich früh in die Wiege gelegt worden. Und dann bin ich in der 3. Volksschule schon bei den Wiener Sängerknaben gewesen. Und ja, so kam es dann zu meiner musikalischen Ausbildung. Und Reggae hat mich halt einfach wirklich abgeholt, in der Sekunde. Und ich war von der Sprache und von der Rhythmik und von der Phonetik, also von dem Klang dieser Sprache auf diesen Rhythmen so fasziniert, dass ich einfach gesagt habe, das ist für mich vollkommen. Das ist für mich Musik. So muss Musik sein. Basierend auf dem, was ich halt gelernt habe bei den Sängerknaben. Das hat sich dann quasi selbst zu dem Ganzen entwickelt, dass man mit Rekall jemanden entwickelt, der aus Wien kommt. Oder dass man das verbindet und assoziiert mit Wien und Österreich. Pauline comes a thing I call Rekall, straight from Vienna to the world. Pauline comes a thing I call Rekall, from Vienna to the world. Pauline comes a thing I call Rekall, straight from Vienna to the world. Pauline comes a thing I call Rekall. Und ich möchte es mir nicht zumuten, Rastafari für mich als Verkaufsgag zu verwenden. Das ist nicht authentisch. Das geht nicht lange gut mit meiner Philosophie vom Gerechtigkeitssinn. Die Maske trage ich ein halbes Jahr, ja, und dann merkt man irgendwie schon über die Stränge hinaus, dass das gar nicht das ist, was ich eigentlich bin. Weil das halt sehr wenig mit dem zu tun hat, wie wir hier in Österreich und in Wien aufgewachsen sind. Ich glaube, es gibt bei österreichischen Künstlern sowohl als auch. Ja. Es gibt Leute, die das total versuchen, sehr genau zu machen und
sich am Original zu orientieren, sowohl vom Style her als auch inhaltlich. Andererseits gibt es, glaube ich, halt auch sehr viele Leute, die einfach den Sound lieben, ja, die die Kultur rundherum lieben, die auch die Inhalte lieben, aber anders interpretieren, aus ihrer Realität heraus und damit wiederum ihr eigenes Ding machen. Also ich möchte einfach den Vibe, den ich spüre, das was Reggae für mich ist, so wie wir Reggae wahrnehmen, möchte ich einfach quasi konverten und rauslassen, dass es in unsere Gesellschaft passt. Und deswegen schaue ich auch so aus, wie ich ausschaue. Ich habe keine Dreadlocks oder sag Ideen und Sachen, die schon vorgekaut sind, sondern mache mir meinen Kopf drüber und verbinde eben mit dem rebellischen, was eben Leute bei uns haben, oder? Weil bei uns kann man genauso gut viele Sachen verändern. Um die Energie geht es mir hauptsächlich irgendwie. Das geht an all die Rebels, die Zivilcourage zeigen, an alle Philanthropen, weil wir Menschen alle gleich sind, für die für was kämpfen und den Weg für uns bereiten, an alle, die zusammenhalten, wenn die anderen streiten. Zu viele schauen weg oder drehen sich um, wenn sie sehen, dass jemand Hilfe braucht. Es geht nur um sich selbst und um den Konsum. Sie haben ihre Menschlichkeit verkauft. Sie wollen uns nicht hören, doch wir werden laut sein. Sie wollen uns ignorieren, doch wir werden da stehen. Und ich kann nicht Ja Rastafari und Markus Garvey und was weiß ich, Selassie-Sprüche rausschreien. Das finde ich einfach nicht authentisch. Wenn man auf der Bühne steht und Reggae-Musik macht, sind die Leute enttäuscht, wenn du nicht schreist, King Selassie! Gehört auch dazu, das ist so, wenn du beim Reggae die Bassline weglässt. Genauso wenig kannst du diesen Satz weglassen, ja? Weil wenn du den weglässt, dann machst du kein Reggae. Aber ob der Typ jetzt, der König war, das spirituelle Zentrum ist oder ein Gott oder wie auch immer, es gibt Mehrgottglaube, es gibt Eingottglaube, kann jeder auslegen, wie er will. Well then, so heavy. Never mix up in so selling. This is life saving. Never mix up in life taking. So heavy. Wenn ich mir zum Beispiel den Coalman anschaue, der ist für mich mehr Rasta als jetzt irgendwen anderen, den ich kenne. Er passt für mich so in das typische Bild. Da ich da keine eindeutigen Kriterien habe, wer richtiger Rasta ist, geht es mir eher um den Vibe. Und das spürt man ja. A typical Rasta must be identified with Rastafari, at least knowing the name you are bearing. If you have the name Rastafari, you have to live and focus onto His Majesty and really step into it, follow it, you know. So you must associate with the lineage of His Majesty. This person who bears the name of Rastafari, no matter where he's coming from, he is telling you about this and trying to tell black man to know himself. It's like he said, this is my father, and without even seeing the complexion. If you have a father and you have siblings, you are connected, it's one blood. Viennese also played a role in me trying to cite Rastafari. I was asking them because they were dealing with it before me, you know, and things like this. Nobody taught me that in Africa because all the education is Eurocentric. They tried their best to omit that history of His Majesty. Physiology, philosophy, astrology, anthology, cause food for your soul in a good melody. I am a chant without apology. Some follow Guruji, technology. Coalman is Selassie's son. Global Group Lab is a group, one of the groups I play with.
wanna make the paper. When me do, me just burn it up. My sister and my brother need it, yet I got to turn it up. Conscience, lights, feather, when me earn it up, then learn it up. Yeah, it's certain way that got to turn it up. Paper, We want it, paper, we need it, paper, we crave it, paper, we feel it, paper, we fight for it, paper, we strive for it, paper, we ride for it, paper, we die for it, paper, we want it, paper, we need it. Because if reggae is dealing with the poor people problem, they can associate in Africa with a lot of things from that because they feel the pressure and the spiritual aspect of it, you know. There's more danger for the comfortability of people in the West. The comfortability might be distancing people from the gravitation sometimes, but they still enjoy the music, you know. S-Bahn. Regionalzüge. Ausstieg rechts. Your brother is your brother and your sister is your sister. Oh, Jah, we never let go. Your brother is your brother and your sister is your sister. Oh, Jah, we never let go. So as a human being, grew up in a Western Hemisphere, in a social colonial societal background, we didn't appreciate ourselves because we was being taught that we were slaves and we will be slaves all our rest of our life. And the Rasta people was preaching to us that we cannot be slaves anymore, we have to be free and we will have a future. So it is not who can become Rasta, it's who wants to be a Rasta. And a Rasta is open for every human being, every nation, no borders. Before, it was origin a Black Power movement. But if any human being would be able to practice these things they was talking about, I realized would have been a better human being in many ways. Looking at the development of the movement in Vienna, it makes me feel like being a very successful person as an individual and collective. Because knowing in 30 years ago, Vienna was less in numbers in terms of the idea, the behaviors, the cultural movement. And looking at it over from now, the population has grown, the kind of social behavior, the kind of different artists, the kind of different events and activities, even things like seminars. To be in a university, it's what we would say in our little parish of Chilani. You're going to university? What? Because Vienna was so multicultural with music and entertainment, it accepted the reggae. And the reggae was the rallying train for Rasta in Vienna. And it is well developed, it is well accepted, but the main works and purpose of the Rasta man, we have not touched the needle yet. We are just integrating, socializing, and to structure ourselves, but the hard job is still ahead to fulfill. First of all, we have to set our churches, we have to set our schoolings, we have to set our hospitals, we have to set our avenues for cultural event. All these things still belong to the state, but we as a group, we still have to have our resources, you know. The Roman Catholic have its church, the Methodists have its school, you know, so Rasta has to have its resources that human being needs to have on earth and not getting it from a secondary hand.
on a day-to-day practical way of living, being a Rastafarian is a hard job in society. It depends on which environment or which country or the background and education we're living in. And Rastafarian is one of the most new upcoming humanitarian movement which all society is very been threatened by because of our exposure, our culture, our agitation to human rights, our agitation for the using of this natural herb, our agitation being environmentally friendly, our agitation fighting down Babylon and these kind of things. Meditation of our hearts, be acceptable in thy sight, O Rastafari, and I. So let the words of our mouth. Es geht ja auch jetzt nicht immer nur darum aufzuzeigen, dass vor zig Jahren eine Slavery stattgefunden hat dort und da, weil es gibt aktuell noch eine Slavery und zwar von Babylon. Und zwar ist das die Werbekultur, der wir ausgesetzt sind, die Medienkultur, die bei weitem nicht unabhängig passiert und ja, dieses politische System, dem wir ausgesetzt sind. Und ich weiß, das ist Ranzen auf sehr hohem Niveau in Österreich, in der sichersten Stadt, die wir haben. Aber es passiert auch hier und auch da kann man aufzeigen. Ja. Sag mir warum, sag mir wieso seid ihr zu feig zu reden? Wieso muss ich Menschen leiden sehen? Jeder blockt ab und sagt, das ist nicht mein Problem. Wieso will keiner Fehler eingestehen? Sag mir warum, sag mir wieso seid ihr zu feig zu reden? Familien werden vertrieben, Haus und Hab und Gut verbrennt. Ohne Freiheit, ohne Frieden, auf der Flucht im letzten Hemd. Und wir sitzen hier zu Hause, wohlbehütet auf der Couch. Haben Bildung und ein Bett, genug zu essen haben wir auch. Doch die meisten... Das Wieso hat halt natürlich auch mit den Sachen zu tun gehabt, wo damals drum gegangen ist, wo der Homofuma zu Tode gekommen ist und wo immer mehr irgendwie die Problematik ans Licht gekommen ist, was halt mit den ganzen Asylwerbern ist in Wien. Eine Liebe, eine Einheit. Sie dürfen nicht arbeiten, kriegen keine Unterkunft. Und das ist zum Beispiel ein Song, was sich mit solchen Thematiken auseinandersetzt. Und das trifft absolut für etwas zu, das jetzt gerade da bei uns passiert und in unserer Gesellschaft wichtig ist. Das ist die Hauptstimme. Ich glaube, dass viele Europäer einfach auch dieses Gefühl haben, gefangen zu sein. Ja? Und das sind dann die das realisieren können, die sagen, okay, ich muss nicht immer mit demselben Fahrwasser mitfahren. Ich kann mich auch auflehnen oder ich kann mich befreien. Und das muss halt dann jeder schauen, wie er es selber macht. Man soll das tun, um seine eigenen Werte zu befriedigen. Und das ist halt für jeden anders. Every day seems to be a struggle. Dreams bursting like a bubble. Ich bin jemand, die für Gleichberechtigung, Gleichstellung ist, Antirassismus, Antidiskriminierung, die halt meint, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Und das ist so das Grundkonzept von meinen Songs eigentlich, das sich in jedem Song widerspiegelt. Sogar in den Liebesliedern. Ja. Weil, dass ich eine selbstbewusste, emanzipierte Frau bin, kommt natürlich auch in den Liebesliedern raus. Ja. Zusammenspiel von Artist und Publikum. Und ich habe mich auch wirklich am Publikum orientiert. Ja? Also du kannst dich da nicht hinstellen und eben dieses R&B-Zeug singen, wenn sie was ganz anderes hören wollen.
Und für mich war es überhaupt kein Problem, meine Texte und meine Melodien auf Reggae-Beats zu packen. Es geht in Richtung Frieden, also Liebe und gegenseitiger Respekt, Toleranz und so. Also das hat mich schon auch inspiriert. Egal, ob es jetzt ein Rasta ist oder nicht, ja. Und egal, ob jemand Hip-Hop, Metal oder was auch immer hört, aber wenn es darum geht, dass es um Liebe und um Unity geht, ja, das ist das, was die Leute berührt. Es passt auch gut in einen Lebensabschnitt rein, würde ich mal sagen, von Leuten, die was halt jetzt gerade, keine Ahnung, die in einem Alter sein, gerade Jugendliche sein und vielleicht gerade die Matura gemacht haben und anfangen studieren und einfach nur das Feuer in sich zu haben, was zu verändern, was in die Hand zu nehmen, aufzustehen oder und sagen, ja, das stimmt, oder? Und umso älter die Leute werden, umso mehr werden sie angepasst und ins System integriert. Und dann ist das Feuer, was halt früher größer war, irgendwas zu verändern oder revolutionär zu sein, das wird halt immer kleiner und schwächer. Das ist das, was mir aufgefallen ist, eigentlich schon. One have to differentiate what you rebel against, because being rebel is just like you against something. That's rebellious. And we are very rebellious because we are rebelling against death. We are rebelling against poverty. We are rebelling against crime. Anything that is wrong, we are rebellious about it. Or whatsoever we accept that should not be done to other human beings, we are rebellious about it. So in that form, I will say a Rasta man has to have its rebellious stage in its own way, or else you will be carried away by others. And every human being, whether even Rasta or not, should have its own rebellious part in its own life. As a tip in life, don't give anything 100% in your life. Always keep a reserve, because knowledge will increase, you might need to make changes. So if you are rebellious, don't be rebellious 100%. Higher meditation is for all. He didn't wanna sight I fall. See, Jaja meditation is for all. Keep higher nice standing tall. Higher meditation is for all. He didn't wanna sight I fall. See, Jaja meditation is for all. Keep higher nice standing tall. Just like any sweet melody, meditation is the higher logic. Impossible without that, I mean. In a Jaredim, I am a humanity warrior. Cannot separate I from ya. Sincerity loves ya. Leave it is a prayer. Just kick off chant and praise Jah. Just like bread to be eaten together. Force of weather. Fly together. The good that the body could resist together. It's a meditation. It's a medication. Made that way make us a get a nation. Made the way born out temptation. Generation and to generation forever. Meditation is for all. He didn't wanna sight I fall. See, Jaja meditation is for all. Keep higher nice standing tall. History, her story, ideology, like biology, sociology, psychology, archaeology, anthropology, physiology, philosophy, astrology, and theology. Full for your soul in a good melody. I chat with the apology. Some follow Guruji, technology, melody, regional, the same ideology, more like religion, less like.